Akwai wannan yanzu? Babu ni a tunanina. Kuskure na 5 wanda shine na ƙarshe a list ɗina. Shine kar ka tambaye ta dalili a lokacin da ka fahimci ta hana ka ne domin ta hana ka biyan bukata ne domin ranta ya ɓaci. A lokacin kar ka tambaye ta dalili, ka yi haƙuri. Kuskuren da ake samu da in ka kalli fuskanta kaga tabbas ko da yanayin hana kan da ta yi, kaga tabbas cewa da fushi ta hana ka, ka yi shiru ka rabu da ita a lokacin shi ya fi alkhairi. Sai dai idan abin ya ci gaba, in ta gaji da kanta za ta gaya maka. Za ka ji tana yada maka da magana. Kai kaza ma na yi kaza, amma ko a jikinka. A lokacin sai ka ce mata to, na ga kina fushi ne, ban san ina tsoron me za ki faɗa. Shi yasa na rabu da kai. Duk wacce ka gaya ma haka, ko da abin da za ta gaya maka ɗin zai sa ka ji tsoron za ta yi dariya, za ta gaya maka shi da taushin murya. Saboda mata suna son namiji ya ambaci cewa yana tsoron su. Mata kenan. Muna son haka, saboda ni ma mace ne. Sannan abubuwan da za ka yi idan an hana ka ɗin, wancan kuskure ne da ake yi na lissafa maka idan an hana ka biyan bukatanka a gidanka. Kuskuren da ake yi wanda yake leading to lalacewan aure. Amma wannan zan gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi ne idan hakan ta faru. Na ɗaya shine za ka bari sai gari ya waye. Yanda idan ka fuskance ta, ba za ta ce a lokacin wannan abin still kake nema. Ba da sigan neman wannan ba, za ka zaunar da ita. Ku yi magana na fahimta. Jiya na zo miki da bukata na. Ban ji daɗin yadda kika yi mun. Ko zan iya sanin dalili? Me ya faru, laifin me ne miki? Da taushin murya, ba da faɗa ba. Za ta gaya maka. Ƙila a lokacin ma wani da nadama ya saukan mata, ta baka haƙuri don Allah ka yafe ni. Wallahi gajiya na yi. A'a kawai na ji ba na ra'ayi ne, amma ka yi haƙuri. Ku yi magana na fahimta, ka fahimci matarka ta fahimce ka. Idan ba ku fahimci juna ba, to duk duniya ba wanda zai fahimce ku. Abu na 2 da za ka yi, ka ganar da ita mahimmancin kasancewa da juna tare. Idan na ce maka ka ganar da ita mahimmancin kasancewa da juna tare, ina nufin ka gaya mata, ka kawo mata misalai. Yanzu hananin nan da kika yi, idan na faɗa wani hali na rashin lafiya, ko a'a na kasa jurewa, na je na nemi mata, ya zaki idan na ɗauko mana ciwo, kaza. Duk da dai ba wai ina nufin kin san ko me zai faru, ba zan taɓa iya neman mata a waje ba. Amma akwai mazan da hakan yake iya haifar da haka. Ki fahimce ni, ki gyara, mu zauna lafiya, saboda haka in kika ci gaba da yin shi, za mu iya samun matsalan da zai kaza. Ka ganar da ita mahimmancin wannan abun, yin shi a lokacin da aka buƙace shi.
Abu na uku wanda shine na ƙarshe a iya ɗan binciken da na yi shine ka ba ta zaɓin lokaci. Idan na ce ka ba ta zaɓin lokaci, ina nufin ku tattauna. A'a, bayan kwana nawa kike so? A'a, a farkon dare ne, a ƙarshen dare ne, a'a bayan sallan asuba ne. Ku tattauna ku fahimci juna. Ka ba ta zaɓin lokaci. Wanda idan ka ba ta zaɓin lokacin nan ba fa za ka zo a lokacin nan ta ce maka a'a ba, saboda ita ta zaɓa. Ita ta zaɓa, ba ta da yanda za ta yi ta ce maka a'a. Wannan shi ne. Ina ƙasa-ƙasa da murya ne saboda wannan babban magana ne. Kuma ba magana ba ne da zan so wani maƙoci na ya ji ina tattaunawa a kai. Kawai na ga yana da mahimmanci ne in yi magana a kan haka. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da ni a wannan bidiyo. Sunana Fatima Jibrin, ina fatan mu tara a bidiyo na gaba don samun shawarwari da labarurruka, life stories da suke faruwa. In kallon ka kenan na farko, ka danna subscribe ka kuma danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. Na gode da kasancewa tare da ni. Ba saboda wannan abun kake kyautata mata. Da ta fara wannan tunanin, to barakan da za ta biyo baya sai ya baka mamaki. Sai mace mai tsoron Allahn gaske za ta iya tsare kanta don ta fara wannan tunani. Daga nan kaga lalacewan aure ya zo. Kuskure na 4, kada ka kuskura ka gaya ma wani. Hausawa sun ce magana da ƙafafunta take tafiya. Akwai mazan da suke da al'adan duk abin da yake tsakanin matansu suna zama a majalisa su discussing da abokanansu. Kaga wannan majalisan? Idan ma ka tsinci kanka, Allah ya jarabce ka da zaman majalisa, to ya zama za ku yi hira ne na siyasa ko hiran da ta shafi abokantakanku. Ka raba kanka da hiran matanka a majalisa, saboda akwai aurarraki da yawa da hakan ya kashe. Wani ma zai je yana hiran matan shi a majalisa ne, yana faɗan irin daɗin zama da ita da yake ji. Ka san abokin da kake tare da shi, zahirin shi ka sani baka san zuciyan shi ba ko? Shi wanda kake gaya mawa ɗin. Da shaiɗan ya samu wani kafa a cikin zuciyan shi, shikenan fa. Zance zai canza. Ba za ka gane hakan ba sai wanda hakan ta faru da shi shine zai iya maka bayani. Dan in na ce zan tsaya in yi bayanin nan, wannan topic ne mai zaman kanshi. Zan cinye lokacina. In cinye lokacin ku kuma. Amma in Allah ya yarda, in kuka ci gaba da bibiyan mu, akwai lokacin da zan samu lokaci musamman in yi magana akan zaman majalisan nan. Kar ka kuskura matanka ta ƙi yadda da kai, ka je ka gaya ma wani abokinka ko wani ƙaninka ko wani wanka ko ‘yan uwanta ta ƙi yadda da kai. Ka san me hakan zai haifar? Kawai za ta yi tunanin to duk abin da ya in dai har ka iya faɗan wannan, to duk wani sirri nata tsakaninta da kai a fili yake. A titi kake a titi take, ka riga ka gama zubar mata da mutuncinta.
saboda me za ka yi haka? Daga nan za ta fara tunanin ta auri mijin da bai da sirri. Saboda na ƙi yarda da shi, a shi wannan zai iya gaya ma wani wannan magana? Kar ka ga an kwarari shekaru bata ji ba, magana da kafafunta take tafiya. Dole asirinka zai tonu, in ma ka faɗa mata da kanka, in ma ta ga wasu alamu ko wani, dole asirinka wata rana zai toni. Kaga daga nan rigima ta faru. Za a yi ta yi ne, a yi ta yi ana maimaitawa, kuma duk wanda ya ji baka da gaskiya. Duk wanda ya ji kai za a ba rashin gaskiya. Ba za fa a kalli ita laifin da ta yi ba fa. Za a ga to me yasa baka nemi sulhu ba, me yasa baka binciki dalili ba, me yasa abubuwa za a yi ta maka tambayoyi. Kuma duk wanda ta gaya ma haka aka tabbatar, aka yi bincike aka tabbatar da haka ɗin, ba wanda zai tilasta mata ta zauna da kai. Allah ya kyauta. Kuskure na biyu shine ka yi mata barazanan za ka rabu da ita saboda rana ɗaya da bata baka ba. Ka mata barazanan za ka rabu da ita. Ka san me zai zo zuciyarta? To dama ba son ta kake yi ba. Ba kuma son zama da itan kake yi ba. Ka aure ta ne saboda wannan abin. In ka fara sa mata wannan tunanin, to an fara samun matsala. An fara samun matsala. In mai baki ne ma wata ranar sai ta goranta maka. Da ka yi kuskure kaɗan za ta ce, ai dama ka faɗa, za ka rabu da ni saboda kaza. Wani irin zama za ku ci gaba da yi daga wannan? Kuskure na uku shine ka daina kyautata mata saboda ta ƙi yadda da kai. Sai ka zaɓi kawai kai ka daina, tun da ta ƙi yadda da ni, to ita ma za ta ji a jikinta. Duk wani abu na alkhairi da kake mata da kula da ita da kake yi ka daina. Kana fara wannan, shi ya fi muni ma fa, duk a cikin list ɗina, don wani na fi ganin illan wannan abu. Saboda me za ta yi tunanin to dama saboda tana yadda da kai ne kake kyautata mata? To shi kenan, a ci gaba da zama a haka. Ba za ta yi ba. Ka daina kyautata mata ta ji, za ta nemi wani hanyar da za ta dinga kyautata ma kanta. Wannan ina gaya muku reality ne, abin da yake faruwa. Abin da yake faruwa, akwai cases da dama da na gani da idona, wanda hakan ya jawo matan suke fita waje suke nema maza. Ka daina kyautata mata saboda ta ƙi baka haɗin kai. To idan mijin da yake aurenta saboda wannan abin ya sa yake kyautata mata, to ashe kenan ma tana da ma jari kenan. Kuskure guda 5 da maza suke yi idan matansu suka ƙi yarda da su wurin kwanciya, shine babban abin da zan tattauna da ku a yau. Na san mata za su ce kullum ita wannan, kullum sai maza, kullum sai maza. Kuma ina nan zuwa kanku. Akwai kurakurai da dama da maza suke yi idan mace ta ƙi yarda da su. In matanka ta ƙi yarda da kai, ba wai yana nufin ba ta son ka bane ba.
ko ta gaji da zama da kai, ko ta gaji da harkan ba ta so, ko ta daina sha'awanka, ko duk ba haka bane. Ku dinga yi ma matanku uzuri. Kuma sannan idan hakan ta faru, in kuka bi channel ɗinmu akwai bidiyon da na yi magana akan matsala irin wannan. Idan hakan ta faru, akwai kurakuran da maza suke yi wanda yake kaiwa har ga rabuwa. A sanadiyan haka, kaga wannan dalili shine dalilin farko. A sanadiyan wannan kuma za su yi ta kuskure har ya kai ga aure yaron. Kuskure na farko shine ka kiyaye neman mata a waje. Idan matanka ta ƙi yarda da kai, sai ka je kana neman matan banza. Yanda kake ganin shi zina da kake gani, in ka fara shi, to sai wani ikon Allah. Gaskiya sai wani ikon Allah za ka iya denawa. Saboda wannan zai sa ka dinga ganin to ai in ma bata yadda ba, to kana da second option. Wanda a cikin wannan za ka iya cutar da ita, za ka iya samun ciwo banda zunubin da kake da shi a wurin Allah. Kafin ka je ka haɗu da Allah, za ka iya samun cuta kala-kala da ake samu ta irin wannan. Yanzu ya zo da zamani, matanka kafin kai aure ta, sai kun je kun yi test, ka tabbatar da lafiyanta, ta tabbatar da naka, ka yadda da ita, ta yadda da kai, sannan kuka yi aure. Kun san lafiyan juna. To ita wanda zaka je ka samu, zaka ce sai ka kai ta ka binciki lafiyanta ne kafin ka biya bukatanka? Hakan ba mai yiwuwa bane. Saboda bukata na rana ɗaya, na san ba wanda zai ɗauki wannan dogon lokacin yana wannan binciken. To kaga za ka iya samun ciwo. Kuma a kwana a tashi, idan ka ci gaba da yi, wata rana asirinka fa zai tonu. Saƙonni guda 3 da ba za su iya kau da kai a kai ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin channel ɗinmu mai albarka. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina ɗaukar muku da saƙonni guda 3 wanda mutum ba zai taɓa iya kau da kai a kai ba. Ina nufin akwai mutanen da zaka ga za su yi ta tura text, ba reply, ko kuma su ta magana ba a amsa su. To idan kana cikin irin waɗannan mutane, wannan bidiyo naka ne. Abu na farko shine, idan kana son a yi replying text ɗinka, ko kina son a yi replying text ɗinki, saƙon ya zama abu ne wanda zai sa mutum cikin tunani da son ya sani. Idan na ce cikin tunani, ba wai irin mugun tunanin nan ba, a'a, to me yake nufi? Ko a'a, me take nufi? Za a yi replying ɗinka nan da nan. Daga nan, kaga misali kaman idan ka ce ka yi mata magana, ko kin yi mishi magana, sai za ka iya cewa irin menene ya sa kika yi min kaza, ka ƙirƙiro wani abu. Menene ya sa kika yi min kaza, kamar irin kun haɗu da kai da ita, ta maka wani laifi ko ta yi maka wani, ko me yasa kika ce min kaza. To za ta fara tunanin, to wannan a ina ya gani, to ko dai ba ni bane, ko kuma a'a
ranar da kika bani namban ki kin faɗi magana kaza ko kin yi kaza, ina tunanin ka gane. Ko kuma a'a, na yi mafarkinki a wani yanayi mai daɗi ko a'a a wani yanayin da kai ba so wannan yanayi ba, za ta so jin wani yanayi ne. Abu na biyu shine saƙon ya zama zai sa ta zaƙuwa. In na ce saƙon zai zama zai sa ta zaƙuwa ko zai sa shi zaƙuwa, irin na je wani wuri ne na ga wani abu ya burge ni sai na siyo miki. Ban ce kai ƙarya ba fa, ka nemi wannan abin ka siya ko mi ƙanƙantan shi. Ya burge ni sai na siya, to ban sani ba koyaushe kike da dama koyaushe kike da lokaci in zo in kawo miki. Ko kuma na ga wani abu na siyo miki na san in kika sa zai miki kyau. Ko na san kina son wani abu na siyo miki shi. Za ta ƙosa ta ga menene wannan abin da ka siyo mata. Shin ya ma aka yi ka san abin da take so har ma? To daga nan kai kuma ka samu attention ɗinta. Sannan ka san abubuwan da za ka dinga gaya mata domin ka keeping conversation ɗinka, domin ka zantawan taku ta yi tsawo ko hirar taku ta yi tsawo. Abu na uku wanda shine na ƙarshe, saƙon ya zama ya ƙunshi yabo na musamman. Ba wai ka yabi kanta ba, ba wai ka yabi kyanta ba. Ƙila kafin ka yaba, mutane da yawa sun yabi kyanta. Akwai particular abubuwa da hankalin mutane bai cika kaiwa kansu ba. Kamar yanayin kuzarinta, yanayin gudanar da al'amuranta. Ka gane? Ka yabe ta yabo na musamman wanda idan ta ji za ta ji daɗi. Za ta ji a duniya ba a taɓa mata yabo irin wannan ba, ka kuranta ta sosai. Ko ba komai, ko ba ta reply ɗinka da komai ba za ta ce maka na gode. Za ta tura maka saƙon na gode. Daga nan kai kuma sai ka san me za ka gaya mata next har ka ja hirar taku ta yi tsawo. Ko ki ja hirar taku ki tsawo, wannan ina magana ne da ya danganci maza da mata duka. Da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo nawa, da fatan kun ƙaru da wani abu. Dan ni kullum burina idan na yi bidiyo ina so ya zama an ƙaru da wani abu ko da ƙanƙani ne, ko mi ƙanƙantan shi. Hakan shine kawai yake sa ni farin ciki. Kuma idan kuna da wani shawarwari za mu iya haɗuwa a comment section. Ku yi min magana ta comment section, inda wani ƙarin shawarwari za ku iya bani da kuke so jama'a su ga, inda wani ƙarin shawarwari da kuke so a ba ma 'yan uwa, za ku iya yi min comment ku bani shawarwari. Ni ma kuma zan ji daɗin haka, zan ji daɗin zantawa da ku a cikin comment section ɗin wannan video. Sunana Fatima Jibrin, da haka na kawo ƙarshen wannan video na yau. In kallon ka na farko kenan, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar video mu da zarar mun ɗora. Mu zama lafiya. In kuma dama kana so ne kawai dama ta zama ƙawarka, to ni ai dama ƙawarki. Ina so in zama abokinki ne ko something like that. Abu na biyar shine ka saurare ta, ka ba ta time. In tana maka bayani, ka saurare ta, ba wai ka ji ta kawai ba. Abinda nake nufi da ka saurare ta, akwai bambanci tsakanin ji da saurare. Ji zai shiga ne kawai, na ji. Saurare kuma shine kana ji, kana kuma mai da hankali akan abin da ake faɗa. Menene ake faɗa? Kana tsintan wasu abubuwa a cikin maganganun. Minin ka ba da hankalinka, kana tunani akan abin da ake gaya maka. Abin da nake nufi kenan da ka saurare ta. Abu na shine ka mai da hankali akan ka
kai kanka akan abin da kake so. Idan ba zai yiwu ba, na sha faɗa a videos ɗina, in ba zai yiwu ba, ka yi tattaro ƙwarin gwiwa, ka ba ma kanka ƙwarin gwiwa da za ka rabu da ita. In ba zai yiwu ba, ka taimaki kanka, saboda son maso wani, Hausawa sun ce ƙoshin wahala, cututtuka yanzu sun yi yawa. Duk macen da za ta ce tana son ka, amma ba za ta iya soyayya da kai ba, ko da kai kana so kai soyayya da ita sai kai yi haƙuri. A ci gaba da soyayyan hakanan, a ci gaba da zamantakewan hakanan na tana son ka amma ba soyayya kuke yi ba, a matsayin aboki kenan ta ɗauke ka. Ku ci gaba, with time in rabonka ne, za ka ga za ta zo ta yi realizing ai wannan shi ne ma yake sona da sauransu. Duka a nan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan kun tsinci wani abu da zai taimake ku, domin kullum burinmu idan muka sa bidiyo ka samu wani abu da zai taimaka maka a zamantakewanka, ko a rayuwar soyayya, ko a ma rayuwar wajen soyayya da auratayya duka. Sunana Fatima Jibrin, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyonmu da zaran mun ɗora. Na gode. Tana son ka, amma ba za ta iya soyayya da kai ba. Muke gabatar da wannan shiri na zamantakewa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallon ka kenan na farko, ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyonmu da zaran mun ɗora. Yau ina tare muku ne da abubuwan da yake sa mace tana son ka, za ta iya yin rantsuwa akan tana son ka, amma ba za ta iya yin soyayya da kai ba, ko ba za ta iya zama da kai a matsayin miji ta ba, ba za ta iya zaman auratayya da kai ba. Abu na farko shine watakila ba ka burge ta. Abin da yasa na ce watakila ba ka burge ta, ƙila yanayin shiganka, ko wayewanka, ko yanayin matakin karatunka, ko wani abu dai, akwai abin da ka samu nakasu a kai. Wannan shine yasa dalilin da zai sa za ta ji ba za ta iya yin soyayya da kai ba, amma tabbas tana son ka. Soyayya halinka ƙila mai kyau take so, ko lifestyle ɗinka, simplicity ɗinka da dai sauransu. Abu na biyu ƙila shine tana da wani saurayi, ko ba su gama ƙarƙarewa ba, suna tare har yanzu ba su gama ƙarƙarewa ba, tana so sai ta gama da wancan dangantakan sannan ta faɗa wani ƙila. Abu na uku shine tana so ta samu lokacin da za ta karance ka, ta san wane ne kai, ta san irin zaman da za ta yi da kai. Akwai mata da sukan ɗauki lokaci kafin su iya tantance irin waɗannan abubuwan. Tana so ta san ka, ta san kai wane ne, don babu wanda take so ta afka masoyayya ba tare da ta san da wa take soyayyan ba. Hakan yana iya jawo mata heartbreak, a zo ta wahala. Abu na hudu shine kai ne mutum na biyu a rayuwar soyayyanta. Idan na ce mutum na biyu shine kaman ka zama standby, ko in ce second option. Idan ila ba ta son ta faɗa soyayya da kai, ta zo ba ta samu abin da take so ba, while ita akwai wanda take hange, wanda take hangen kuma bai zo mata ba, sai kai ne yanzu, kai ɗin kuma baka yi ba, tana dai tsoron wani abu makamancin haka. To idan ka samu irin wannan matsalolin na hudu, na ƙarshe kenan da na faɗi, na cewa ƙila kai ne second option, yanda za ka yi ka taimaki kanka shine, na farko ka zaunar da ita ku tattauna. Ba wai za ka gaya mata irin ga abin da na so, irin za mu yi magana. Wannan duk macen da ta gaya maka haka, cewa ina son ka amma ba na son
in yi soyayya da kai kuma take da wannan dalili na hudun nan na ƙarshe, to ko da ya kamata akwai gurin da dabara za ka yi abin, ba wai za ka fito mata a irin na san abin da kike nufi, a'a za ka iya ce mata to zan zo mu dan fita, a fitan nan ana dan shan iska, ana dan hira, za ka iya yi mata wasu tambayoyi da za ka gano ina ta dosa. Abu na biyu, kada ka sake ta ji ba daɗi. In na ce ta ji ba daɗi, ina nufin kar ka sa ta dinga feeling guilty. Wannan zai sa ma ta daina kula ka kwata-kwata, tunda dama kuma ga abin da ke ranta. Abu na uku, ka sanar da ita yadda kake ji da wannan respond ɗin nata, da wannan me zan ce, da wannan maganganun nata, yanda ka ji a zuciyanka, irin zafin da ka ji. Ƙila in mai tausayi ne za ta iya tausaya maka, ko dai ba duka ba dai, ta ɗan sassauko dai a hankali har ta gane cewa kai mai santa ne tsakani da Allah. Abu na hudu, ka gaya mata abin da kake so. Na farko, in soyayya ne kawai kake so a yi, ka gaya mata gaskiya, ni dama soyayya ne nake so a yi. In kuma aure ne, ni dama aurenki nake so in yi. Kar kai mata ƙarya. Kar kai mata ƙarya. Ka gaya mata gaskiyan abin da kake so. In kuma dama kana so ne kawai dama ta zama ƙawarka, to ni ai ni dama ƙawarki. Ina so in zama abokinki ne ko something like that. Abu na biyar shine ka saurare ta. Ka ba ta time. In tana maka bayani, ka saurare ta, ba wai ka ji ta kawai ba. Abinda nake nufi da ka saurare ta, akwai bambanci tsakanin ji da saurare. Ji zai shiga ne kawai, na ji. Saurare kuma shine kana ji, kana kuma mai da hankali akan abin da ake faɗa, menene ake faɗa. Kana tsintan wasu abubuwa a cikin maganganun, minin ka ba da hankalinka, kana tunani akan abin da ake gaya maka. Abin da nake nufi kenan da ka saurare ta. Abu na shine ka mai da hankali akan kai kanka akan abin da kake so. Idan ba zai yiwu ba, na sha faɗa a videos ɗina, in ba zai yiwu ba, ka yi tattaro ƙwarin gwiwa, ka ba ma kanka ƙwarin gwiwa da za ka rabu da ita. In ba zai yiwu ba, ka taimaki kanka, saboda son maso wani, Hausawa sun ce ƙoshin wahala. Cututtuka yanzu sun yi yawa. Duk macen da za ta ce tana son ka, amma ba za ta iya soyayya da kai ba, ko da kai kana so kai soyayya da ita, sai kai yi haƙuri. A ci gaba da soyayyan hakanan, a ci gaba da zamantakewan hakanan na tana son ka amma ba soyayya kuke yi ba, a matsayin aboki kenan ta ɗauke ka. Ku ci gaba. With time, in rabonka ne, za ka ga za ta zo ta yi realizing, ai wannan shi ne ma yake sona da sauransu. Duka a nan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan kun tsinci wani abu da zai taimake ku, domin kullum burinmu idan muka sa bidiyo, ka samu wani abu da zai taimaka maka a zamantakewanka, ko a rayuwar soyayya, ko a ma rayuwar wajen soyayya da auratayya duka. Sunana Fatima Jibrin, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyonmu da zaran mun ɗora. Na gode. Yana da kyau ko da yaushe ki zama kina turare gidan nan, ki tsaftace shi, ki turare shi yanda da ya ce salamu alaikum zai ji ƙanshin nan. Ƙamshi yana sa natsuwa a zuciya. Amma kaga wari, duk inda mutum ya kai da nishaɗi ya ji wari sai ran shi ya ɓaci. Abu na huɗu shine tsare dangantakar iyaye
da 'yan uwan miji. Idan na ce tsare dangantakan iyaye da 'yan uwan miji, ina nufin ki girmama iyayen shi, ki girmama yayyen shi, ƙannan shi ki ba su matsayin su na ƙannai, ba ruwanki da wulaƙanci. Sannan ki zama mai kyautata musu ko da yaushe, banda rowa. Kar ki zama mai ƙyashi idan ya baki abu ki ba su. Idan kina da shi ki dinga hidimta musu ko yaya ne, musamman iyayen miji. Wannan ma yana gyara zamantakewa. Abu na 5, yana daga cikin tsare dangantakar 'yan uwa da iyayen miji, ki riƙe sirrinki. Kar ki bari idan ma kuna faɗa 'yan uwan shi su san cewa kuna faɗa. Kar ki ba da wata kafa da za su tsane ki. Ki kyautata musu, ki kyautata ma ɗan uwansu. Ko faɗa kuke yi, kika ga dangi mijinki, ki haɗiye wannan fushin, ki saki fuska, a yi wasa, a yi dariya, ko menene. Kar ki ba da fuskan a raina ki, su raina ki, sannan kuma ke kar ki wulaƙanta su. Wannan shine, idan kika kiyaye hakan, za ki zama lafiya da dangin mijinki da mijinki. Abu na 5 shine kiyaye dangantakar iyayenki da 'yan uwanki. Idan na ce kiyaye dangantakar 'yan uwanki da iyayenki shine kada ki yarda iyayenki su gane matsalan da ke tsakaninki da mijinki ko 'yan uwanki. Ya zama suna ganin mutuncin shi, duk yanda zaki ki kare mutuncin mijinki a wurin 'yan uwanki da iyayenki ki yi shi. Ba komai ne ake gaya ma ɗan uwa ba fa tsakaninka da miji. Ba komai ne ake gaya ma iyaye ba tsakaninka da miji. Idan kika yi faɗa da miji, za ku iya shiryawa, amma idan ya kai, za ku iya shiryawa kuma ki manta an yi. Amma idan ya kai fuskan, ko idan ya kai kunnen iyayenki ko 'yan uwanki, ke za ki manta an yi, su ko suna nan suna kallon shi da wannan abu. So yana da kyau ki zama mai sirri tsakaninki da 'yan uwanki game da zamantakewan mijinki. Kar ki bari wai ya zama komai na dangantakar tsakaninki da mijinki kun sani. Sai dai in abu na neman shawara ne, za ki iya neman shawara. Shi ma a neman shawara, ki nemi mai sirri. In kin san iyayenki ba su da sirri ko 'yan uwanki ba su da sirri, karfa ki nemi shawararsu. Yawwa. Sannan ko faɗa kuke yi, kar ki yadda ki wulaƙanta mijinki a gaban iyayenki ko a gaban 'yan uwanki. Kar ki yadda ko faɗa kuke yi a gabansu ki nuna musu ba komai kuna zaune lafiya. Shine zaman lafiyanki. Duk abin da za ki yi, ki nuna musu muhimmancin mijinki. Sannan duk abin da za ku yi tsakaninku da mijinki, ki kare mutuncin 'yan uwanki, ki nuna mishi muhimmancin 'yan uwanki. In kika yi haka, za ki zauna da kowa lafiya. Abu na 6 shine tsare zuciyar mijinki. In na ce tsare zuciyar mijinki, ina nufin ki zama mai kyautata mishi shimfiɗa, kar ki zama mai ƙaurace mishi wurin shimfiɗa. Ki zama mai matuƙar haƙuri, ki zama mai matuƙar biyayya, ki zama mai ƙasƙantar da kanki da sauraro a duk lokacin da mijinki ya yi miki kika yi abu ba daidai ba, a duk lokacin da mijinki. Abu na 7 shine ki zama mai tsare tunanin shi. Idan na ce ki zama mai tsare tunanin shi, shine ina nufin ki zama ƙwararriya wurin ƙirƙirar labaran barkwanci. Bayan ya dawo, ya ci abinci, ya huta, yana so ku yi hira, kin tanaji labarurrukanki na barkwanci da zaki bashi, ya yi dariya sosai, ya manta da gajiyan da ya ɗibo a wurin aiki. Sannan ki kiyaye abubuwan da wanda yake so da wanda baya so. Banda yawan ƙorafi, kar ki zama mai kyauta da kayan shi ba tare da sanin shi ba ko ba tare da izinin shi ba. Idan ya yi kwalliya, ki yabi kwalliyan shi. Idan kika yi haka, za ki tsare zuciyan shi sosai, zai zama gabaki ɗaya. Idan kika yi haka, za ki tsare tunanin shi, zai zama duk lokacin da baya tare da ke, zai zama ke yake tunani.
kun dai gane dai mata. Abu na 8 shine tsare dukiyar shi. Ki zama mai tsare dukiyar shi, ki kula da duk wani abu da ya nuna miki muhimmancin shi, ya zama kina kula da wannan abun. Takaddun shi ne na office, a gida ne, wani dukiya ne, store ne zai gaya miki na aji abu kaza, ki zama mai kafa kada yara su ɓannata mishi ko su yaga mishi. Ki zama mai gadin dukiyar shi sosai. Duk abin da ya zama nashi ne wanda ya danganci dukiya ko wani muhimmin document, ki zama kina kaffa da shi. Idan kika yi haka za ku zauna lafiya, sannan ki zama mai tattali banda almubazzaranci. Abu na 9 shine ki zama farin cikin mijinki. In na ce ki zama farin cikin mijinki, ina nufin ki zama ƙwararriya wurin iya girki, wurin iya tarban baƙi, yanda duk inda ya shiga da ke ba zai ji kunya ba. Sannan ki zama mai godiya da duk abin da ya kawo ya baki komi kankantan shi. Ki zama mai gode masa, kuma ki dinga haƙuri da koma menene ya baki. Abu na 10 wanda shine na ƙarshe shine ki zama mai kare mutuncin shi. Idan na ce mai kare mutuncin shi, ina nufin kar ki zama mai leƙe. Ba ruwanki da leƙe, ya aje ki nan ne gidanki. Leƙe yana kashe aure. Leƙe yana kashe aure sosai, saboda me? Duk namijin da zai ci karo da ke kina leƙe a zaure ko ta katanga, zai yi tunanin menene kike leƙawa, da wa kike magana. Na farko kenan, kin ga na farko kin haifar da zargi a cikin zuciyar mijinki. Zargi kuma in yayi yawa, to kun san sauran. Sannan banda satar fita, yana daga cikin kare mutuncin mijinki. Banda satar fita, banda tafiya ana ciye-ciye, cingam, shan rake, waye sabanin wasu mata da zaka ga a keke napep, a mota, sai ta cin abu, ai ta cin aya, gyada ne, rake ne, waye. Duk wanda kike ji ki haƙura. In ya zama dole sai kin ci abinci a lokacin, ki keɓe kanki a inda ba wanda zai ganki. Ballantana a gaya ma mijinki ai an ganki ma kina tafiya kina ciye-ciye, ko shi ya ganki da idan shi. Yana daga cikin ballagazanci, ake cewa da kar ki zama ballagaza. Ki tsare mutuncin mijinki sosai. Ki zama mai kamewa. Da fatan wannan shawarwari da na baku zai muku amfani, kuma za ku yi amfani da shi domin rage mace-macen auren da muke samu. Da wannan na zo ƙarshen wannan bidiyo namu na yau. Sunana Fatima Jibrin, da fatan za mu tara a gaba domin samun ƙarin wasu shawarwarin. Kuma maza ina nan zuwa kanku. Idan kallon ku na farko kenan, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Na gode. Shawarwarin da zai taimaka ma maza da mata wurin zamantakewa. Jama'a assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallonka na farko kenan ko kallonki na farko kenan, ki danna mana subscribe, sannan ki danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina tafan muku da wani shawarwari ne da zai taimaka mana wurin zamantakewa, duba da yanda ake samun yawan mace-macen aure da sauransu. Hakan yasa na yi tunanin zama in ƙwaƙulo wasu shawarwari da ya kamata mu shi yaron a tsakaninmu mu mata, domin a samu kyautatuwan zamantakewa na aure. 'Yan mata da zawarawa a zamanin nan na yanzu, kowa yana cike da tsoro, duba da yanda yanayin zamantakewan zaka ga an ɗauki tsawon shekaru ana soyayya ko tsawon lokaci
ana soyayya kuma da an yi aure 1 2 wata 1 2 shekara 1 2 ka ji aure ya mutu. Wata ma abin takaici a ranar da ta je gidan mijin a ranar ya sake ta. To abubuwan da yake yawan kawo irin waɗannan mace-macen auren shine nake so in ba mu shawara a kai. Idan mu mata mun gyara, su ma mazan ina nan zuwa kansa insha Allah. Na farko shine mace ta tsarkake niyyanta wurin auren. Mace ta tsarkake niyyanta. Nakan ba 'yan uwa da abokanai na shawara, idan mace ta tashi yin aure ta tsarkake niyyanta. Idan ta tsarkake niyyanta, ba wai tsarkin niyyan kawai ba, abubuwa da yawa ne yake ƙarƙashin tsarkake niyyan nan. Ta aure shi domin Allah. Tsarkake niyyan nan yana nufin ta aure shi domin Allah, ta yi auren domin Allah, kar ta zama mai kwaɗayi, domin san abin duniya yakan kawo mutuwan aure. To yana ƙarƙashin tsarkake niyya. Mace ta auri mutum domin Allah, sannan ta sa a ranta ba wai don abin da take da shi yake da shi, ba wai don abin da yake da shi za ta aure shi ba, sannan ta aure shi domin samun ladan auren. Ta san cewa zaman ibada ne za ta je ta yi, ba zaman sharholiya ba, zaman ibada. Sannan ta sa a ranta auren nan fa za ta yi shi ne domin sawa wa 'ya'yanta uba na gari ta hanyar aure. Sannan ta zama mai addini. Duk wannan yana ƙarƙashin tsarkake niyya. Abu na biyu shine tsaftan jiki bayan an yi aure kenan. Tsaftan jiki da ladabin jiki yana taimakawa ƙwarai wurin gyara zamantakewa da kaucewa mace-macen aure. Wanka. In an ce wanka, ba wai ana nufin a yi wanka kawai a gugguga sabulu a watsa ruwa shine wanka ba. Akwai wurare da dama da suke riƙe datti a jikin mutum, kuma suke riƙe wari. Hammata in yayi datti zai yi wari. Matsi-matsi na cinya da matsi-matsin baya yana riƙe datti, kuma in ya riƙe dattin nan zai yi wari. Idan ba a wanke shi da kyau ba za a samu matsala. Wallahi idan ba a wanke shi da kyau ba zai zama an jiƙa ne kawai an tada dattin. Wata macen zaka ga ta yi wanka amma wallahi in ta matso kusa da kai zaka ji wari take yi. Hammata a wanke shi da kyau, a brush ko asuwaki ya zama da safe da yamma aƙalla sau 2 a rana. Mace ta yi brush da safe, da yamma in za ta kwanta ta yi brush ko asuwaki aƙalla kenan. Saboda kula da baki baya yawa, wuri ne da koyaya ka kiyaye cin abin da zai sa maka warin baki har mijinka ya zo ya ji wannan warin, kamar su albasa, tafarnuwa. Shi ne ake nufi da wanka. Kwalliya yana daga cikin tsaftan jiki. Ba wai kwalliya irin ki yi shafe-shafe shine kwalliya ba. A'a, ki dinga yawan sa kayanki complete. Ki yi kwalliyanki, ki shafa powdanki, ki dan sa mai a bakinki normal, ki sa kayanki complete, ba wai riga daban zani daban ba. Shi ake kira da kwalliya. Ki san kalan kayan da in kika sa zai karbi jikinki. Ba kowane kaya ne idan kin sa, in kin gani a kasuwa kawai zaki siya ba. Ai ki tunanin kalan da zai karbe ki, wanda in kika sa, duk macen da ta iya kwalliya ko me ta sa zaka ga ba wai sai abu mai tsada ba zai mata kyau. Sannan kitso, gyaran kai ko kitso
ya zama ana yin shi a kan lokaci, duk yana daga cikin tsaftan jiki. Ki dinga canza zanen kitsanki lokaci-lokaci. Sannan lalli shi ma ki dinga zanen lallinki kina canza shi lokaci-lokaci. In wannan ya fita ki yi tunanin na gaba wanne zaki. Haka kitso duk yana daga cikin tsaftan jiki. Abu na uku shine tsaftan muhalli. Tsaftan muhalli yana da matuƙar muhimmanci, saboda menene? Duk inda mutum yake, gidan shi shine muhallin shi, kuma duk inda yake gidan shi shine inda yafi ko ina samun natsuwa. Idan kika zama baki da tsaftan muhalli, miji yayi sallama, salamu alaikum, kayan wanki can, wannan kayan wanki nan, nan wari nan kaza. Haba jama'a mata. Yana salamu alaikum, zarnin fitsarin yara yana dukan hancin shi. Ya zama kin gyara ko ina. Tsaftan banɗaki abu na farko da ya kamata ki fara yi kafin in kika tashi shine gyaran gado. Ya zama ko da yaushe gadonki a gyare yake. Don maza mafiya yawanci sun fi son in sun dawo ɗin nan su ɗan miƙe a gado kafin, wani ma sai ya yi wannan miƙan a gado sannan zai tashi ya cire kayan jikin shi. To in gadon nan ba shi da tsafta, yana kallon gadon nan ran shi zai ɓaci. Ya zo falo zarnin fitsari, shi kanshi uwarɗakan kaya nan kaya can. Haba dan Allah, ya shiga bayan ɗaki yana so ya biya bukata, zarni wari ba a wankewa. Wata tawul sai ta yi wata nawa ba a wanke tawul ba. Wani irin abu ne ka ɗauki tawul ka ji yana wari? Ya za a yi miji hankalin shi ya kwanta? Sannan bayan wankin bayan gida, abu na 8 shine kar ka zama mai yawan naci da yawan bukata. Abin da nake nufi da naci shine, idan budurwa ne, ko da yaushe kana kofar gidanta, ko da yaushe waya, ko da yaushe text. Idan mata ne, ko da yaushe duk inda zaka, wance zo ki raka ni, duk inda zata tare za mu tafi. A zamantakewa ana so a ba mu juna space. A ba mu juna space ta yanda za mu shaƙi iska mai kyau. Ba wai na cin ana tare da kai gurɓataccen iska ake shaƙa ba, amma yau da gobe ta ƙi wasa. In so samu ne, ni zan ma ba ma ma'aurata shawara. In kana da mata, ka ɗibi kwana 2 ka ce wance ki bar min yara, ki je gida ki huta kwana 2, ki je cikin 'yan uwanki, duk wani ziyare-ziyare da zaki ki yi, ki bar yaran nan, ki bar ni da su. Saboda me? Tun da ta haifi yaran nan in sun kai su 10, haka ita take kula da su. A shekara ko a wata 6 ka zaɓi rana 2, kwana 2 ko irin zuwa sati 1, wance ki je ki huta, ki yi isasshen bacci. Za ta ji daɗin haka, za ta san kuma kai mai kulawa ne. Amma kullum ana manne, ga yawan bukata. Akwai matan da in ka ce na tafi, kana furta na tafi sai an jima sai na dawo, ta yi maka addu'a Allah ya sa a dawo lafiya, Allah ya bada sa'a, ta fara hidiman ka kenan har sai ka ce salamu alaikum. Na farko ta san ka, kana dawowa zaka ce abinci, ruwan wanka, ruwan sha, miƙo min remote, duk a lokaci ɗaya, a cikin minti 1 zaka lissafo mata waɗannan abubuwa. Tana rawan jiki, za ta ajiye abinci, za ta ajiye ruwan sha, har ruwan wankan ma sai ta ajiye shi. Sabida kada ta yi kuskure, amma duk da haka bata tsira ba. Za ka je ka yi wankan ka dawo, miƙa hannu kawai za ka yi kan ka zauna ka ɗauki remote. Tana can tana lallashin yaro, tana so yaro ya yi bacci, kai kuma za ka kira ta, wance zo. Ita kuma Allah sarki baiwar Allah,
ta zo da gudu ke gida gani. Miƙo min remote ɗin can. Miƙo min remote ɗin nan. Ran da ta gaji za ta yi tsaki ne ta juya. Ta farka a nan a zaune. Ina gaya muku maganan gaskiya ne, ba wai mata ina cewa ku yi hakan ba ne. Mace abin da aka santa da shi juriya ne a zamantakewa, da mun maza jure. Abin da muke iya jurewa a zamantakewa wallahi maza ba su iya jure rabi. Gashi kullum mu ne a gida kuma mu ne ake cizguna ma. Saboda me, ko da mace ta ɓata maka rai, kana fita waje kila kana da 'yan mata 10 ko 20. Zaka kira wancan in bata gaya maka magana mai daɗi ba, wancan za ta gaya maka magana mai daɗi, zaka manta da matanka ta ɓata maka rai. Amma kai fa idan ka ɓata mata rai babu wanda za ta gani, kila TV ma ba ta da shi a gidan, sai dai ta zauna da wannan ɓacin ran har ka dawo ka dasa mata na yamma. Ya za a yi mata ba za su dinga paralyze ba? Ya za a yi ciwon zuciya ba zai dinga kashe mata farar ɗaya ba? Allah ya sa mu dace. Abu na 9, ko in ce kuskure na 9 a cikin kurakuranmu guda 12 da za mu lissafo, shine kar ka kasance mara yabo. Rashin yabo bai yi ba. Mata muna son a yaba mana. Muna son a yaba mana sosai. Idan an yi kitson nan, ka shafa kan nan ka ce kai wance kitson nan ya miki kyau. Ko da kai a zuciyanka ba haka bane, ka ce yayi kyau. Idan ta tsuguna ta gaishe ka, ka ce nagode, Allah miki albarka. In ruwa ta baka, ka ce nagode. Wallahi za ta ji duk duniya ta fi kowa sa'an miji. Ko da baka mata komai, wannan ma kawai ya isa. Wannan kaɗai idan kana ma mace ko za ka iya riƙe ta a gidanka. Za ka iya riƙe ta a gidanka. Saboda mu mata taushin zuciya gare mu. Allah ya sa mu dace. Abu na 10 shine faɗar mummunan magana akan matarka, tsohuwar matarka ko tsohuwar budurwanka. Idan ka zauna kana kushe tsohuwar matanka, ita bata taba maka abin kirki bane a zamantakewan kare da ita. Idan ka zauna kana kushe tsohuwar budurwanka, ita bata taba maka abin kirki bane a zamantakewan ku da ita. Ka san me zai zo zuciyar matan da kake gaya ma haka? Ita ma wata ranar, dan ranar da tsautsayi ya sa kuka rabu, haka za ka zauna kana zaginta, kana muzanta ta, kana faɗan baƙaƙen maganganu a kanka. Tun daga ranar za ta ɗaura ɗamara rabuwa da kai. Akwai matan da za su yi haka. Akwai kuma matan da za su dinga shuka maka rashin mutunci saboda wannan maganganun naka. Suna tunanin cewa ai ko na kyautata mishi, duk ranar da ba ni zagina zai yi, so gara in ma yi mishi abin da zai zage ni. Kaga kai ka zubar ma da kanka da mutunci. A zamantakewa kwata-kwata bai kamata ka dinga kawo past tense ba. Abin da ya wuce ya riga ya wuce, bai kamata ka dinga kawo shi ba. Ko na alkhairin ne ko na sharrin ne, duka zai jawo maka matsala a zamantakewa. In yaban matanka kake yi na baya, shi ma matsala ne. Za ta ga duk cewa duk abin da take yi maka ba ta burge ka, saboda ba haka matanka take yi maka ba. Wannan magana yana kamanceceniya da magana da na yi a baya. Maza mu dinga kulawa. Kuskure na 11, wanda shine na kusa da ƙarshe a cikin kurakuran da muke yi a zamantakewa, rashin kawar da kai akan dukiyar matarka ko budurwanka da samunta. Akan dukiyarta ko samunta ka kawar da kai, ka ji kaman baka ji ba, ka gani kaman baka gani ba,
ka daina tambayanta ya kika yi da abu kaza ko me abu kaza, yaushe za ki samu abu kaza ko a'a kina da kaza. Ba ruwanka da wannan. Idan kana yin wannan fa za ta ji cewa ba don Allah kake santa ba, wato kana santa ne, ko da tattali ne yasa kake tambayanta fa. Mu mata ƙananan ƙwaƙwalwa ne da mu, za ta ji cewa kawai kana santa ne domin wannan abu tun da ka damu da shi. Amma an ka kawar da kai banza da ita da dukiyanta, maganan dukiyanta kai ba ruwanka da shi, hakkinta ne ka sani a kanka kuma ka sauke mata daidai gwargwado, wallahi za ku zauna lafiya. Inda baka zata ba ma za ta iya ɗauko dukiyanta baka saboda ta yarda da amananka. Amma ka matsa mata da shishigi da bincike, za ta fara tunanin wannan kar ma ya zo ya kashe ni saboda dukiya. Ko budurwa ne ko mata ne, don rashin iya magana ba mata ko budurwa kaɗai ba, zamantakewa a cikin mutane, 'yan uwa kai har iyaye. Wallahi rashin iya magana zai sa ka dinga ɓata musu rai, kana yawan ɓata musu rai. Kuma yau da gobe kana yawan ɓata ma iyayenka rai, ba za ka ga daidai ba. Ko rashin ba da dama a yi magana. Rashin ba da dama a yi magana shine matarka ko budurwa tana da damuwa wanda ba wanda za ta iya gaya ma wa sai kai. Kai ɗin nan kai take gani, kai za ta iya gaya ma damuwarta. To kuma kai ɗin nan baka da lokacinta. Mata da yawa wannan halin naku na maza yana sa su shiga depression. Ka zauna da matanka, ka ba ta dama ta yi magana, kar ka katse ta, ka barta ta kai aya. Tana sa ran hope ne fa yasa za ta gaya maka damuwanta, saboda tana tunanin ko ba za ka yi mata maganin damuwanta ba, at least za ka gaya mata magana mai daɗi da zai sanyaya mata zuciya. Maybe a cikin maganganun nan da kake gaya mata har kwakwalwanta zai yi settling ta gano mafitan damuwanta da kanta. Amma maza ba ku da lokaci. Abin takaici, abin mamaki shine mutum yana da mace a gida, kila mata 1, 2, 3 har 4 bai da lokacinsu, amma kuma yana da lokacin budurwa a waje. Yana da lokacin budurwa a waje, zai iya bata awa 5 a yini. Yana yawo da ita, yana faranta mata rai. Matarka ta gida ba za ka iya bata minti 30 ka ji damuwanta ba. Gaskiya ya kamata mu gyara sosai. To duk wannan abubuwan a zamantakewa, musamman farkon zamantakewa, yana saurin lalatawa gaskiya. Gara idan aka ce zama yayi zama, to akwai wanda za su iya tolerating, amma ni fa ko zama yayi zama fa akwai abin da ba zan iya tolerating ba fa. A matsayina na mace, maganan gaskiya, ba zan iya tolerating ina da miji bai da lokacin da zai ji damuwa na ba. Bai da lokacin da kawai ni ba ni da wani amfani a wurin shi. Ta yaya? Abin da ya sani kawai in ya dawo gida ta ba shi abinci, ta ci, ya ci abinci, ta biya mai bukata. Maza ku ji tsoron Allah, don Allah mu dinga gyarawa. Ku taimake mu, ku ne iyayenmu, ku ne mazajenmu. Abu na 6, ko in ce kuskure na 6 a cikin kurakuranmu guda 12, shine rashin gaskiya da ɓoyewa juna sirrika. Rashin gaskiya da ɓoyewa juna sirrika. Misali, rashin gaskiya shine akwai namijin da zai zo neman aurenki, zai ce miki ke ne mace na kaza da zan aura, ke ce mace ta 2 da zan aura. Maybe zai iya ce miki 'ya'yana 2, mata na 1. Aurenka nawa? Aure na 2, ke ce aure na ta 2. Sannan a haƙiƙa ne fa shi abin da ya gaya mata kenan, amma a gaskiyan magana ƙila matan shi 3, ita ce ta 4 da yara 10.
sannan a ke zai aura na hudun ma in bincike yayi bincike za a gane kafin ke ma ya auri wasu da dama ya saki. Wannan sirri ne da ya kamata ta sani, sirri ne da ya kamata ta sani, saboda ko ba daɗe ko ba jima in dai har ka aure ta dole za ta sani, dole za ta sani. Kuma daga ranar da ta sani ta gane cewa a farkon nemanta da kai ƙarya kai mata, ka ɓoye mata wani sirri, daga ranar za ta ɗauɗa marar rabuwa da kai. I'm telling you, ina gaya muku halin mata ne, daga ranar za ta ɗauɗa marar rabuwa da kai ko ta wani hali ne. Saboda tuni wanda zai ɓoye maka irin wannan sirrin da ya danganci aure da zamantakewan aure zai iya kashe ka. Mazan yanzu suna neglecting wannan abin, suna ganin kaman ba wani abin damuwa bane. Ai in ta riga ta zo ta riga ta zo. Ba macen fa da inda ta zo ta riga ta zo. Babu wannan macen a rayuwar nan na duniyan nan da muke ciki. Idan an ce a da an samu ba zan yi musu ba, amma a yanzu babu macen da zaka ce idan ta zo ta riga ta zo. Sai yanda kai da ita ƙarya ne. Ƙarya ne, ku daina yaudaran kanku da wannan. Ka fito mata a mutum, gaskiya ni aure na 9, aure na 10, yara na 20 da kaza, ke ce aure na ta kaza, yanzu mata kaza ne a gidana. Ko da ta zo ta sani tana sane ta aure ka, ko da ta ji daga baya ba zai surprise ɗinta ba, ta buda already ka riga ka gaya mata da. Dan Allah mu kiyaye wannan. Abu na 7, ko in ce kuskure na 7 a cikin kurakuran da muke yi a farkon zamantakewa ko a daɗaɗɗen zamantakewa, tunda dukan zamantakewa ne, shine haɗa matarka ko budurwarka da matarka ta baya ko da budurwarka ta baya. Idan ka ce za ka haɗa matarka da budurwanka, matarka yanzu da kake aure da ko da matarka wanda ka riga ka rabu da ita, abin akwai ciwo fa, za ka zubar da mutunci if care is not taken. Idan ba kai hankali ba za ka zubar da mutuncinka zai zube kurku. Saboda me? Tunanin da zai fara zuwa mata farko shine, kana son matan naka ka rabu da ita? Idan macen arziki ne, me yasa ka rabu da ita? Saboda za ka ji wasu mazan suna cewa ni ba haka matana take min ba, ko ba haka matana ta saba min ba. In kana so ka zauna da yanda ka saba, me yasa ka rabu da ita? Shine tambayan. In kana son ka zauna da yanda ka saba, me yasa ka rabu da ita? Ya kamata a cikin zamantakewa a cire wannan maganan. Ba maganan wani tsohuwar budurwa ko wata tsohuwar mata. Wancan in ka san da sauran gugubin santa a zuciyanka, ni ba na advising ɗinka kai aure a lokacin. Ka zauna ka natsu har ka cire ta, kai fighting ɗin cire ta a zuciyanka, ka yi ƙoƙarin cire ta a zuciyanka har ka natsu, ka daina tunaninta kafin ka yi wani aure. Shine abin da zai cici zamantakewanka. Amma idan ka je kana gaya ma amaryanka cewa ai kai matanka ba haka ta saba yi maka, wata rana za ta gaya maka maganan da za ka yi da ka sani. Saboda yau da gobe zuciya zai tunzura ta gaya maka wani mummunan magana. Ba zan faɗi ko menene za ta iya gaya maka ba, amma ka shirya wata rana za ta iya gaya maka. Assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu. In kallon ka kenan na farko, to ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. A yau wannan bidiyo ina tare da kurakurai guda 12
wanda kada ka yadda ka yi su a farkon zamantakewa ko a farkon soyayya. Akwai kurakurai da dama wanda suke haddasa rashin jituwa da kawo ƙarshen zamantakewa ko ƙarshen soyayya. Akwai su da dama wanda mu muna kau da kai a kansu, wanda bai kamata mu dinga kau da kai a kansu ba. Wani zamantakewa zaka ga yana ta lalacewa ka rasa ina ne makama. Kila in ka yi sa'a ka samu kila a cikin waɗannan abubuwan da zan faɗa su ne matsalanka, sai ka yi ƙoƙarin yadda za ka yi ka gyara. Wanda kake kai dama ya riga ya lalace, to in za ka fara wani a nan gaba kada ka sake maimaita kuskure. Na farko, ka zama mai iya sarrafa tsoronka. Iya sarrafa tsoro shine tsoro ne yake sa mutum ka haɗu da mutum sai ka ce sai ka canza shi dole ya zama yanda kake, kana tsoron kada ka rasa shi. So in bai zama yanda kake ba kana ganin za ka iya rasa shi a kowane lokaci. To tsoron nan ya kamata ka fara controlling. Komai a hankali ne, ba wanda yake 100% perfect. A hankali ne kake iya canza mutum. Canji ba zai zo maka at once ba. Wani garin ka canza mutum, wani yana saboda wannan tsoron yana cin shi, sai shi yanzu nan dole mutum sai ya canza. Ba wanda zai canza dole, sai yau da gobe aka ce ta ƙi wasa, in ji Hausawa. Kuskure na biyu shine ka zama mai kau da kai akan aibinta. Aibi ta, in na ce aibi ina nufin kowa yana da aibi, kowa yana da kurakuran da yake yi a rayuwa. Kana da kurakuran da kake yi a rayuwa, ina da kurakuran da nake yi a rayuwa, shi ma wancan yana da kurakuran da yake yi a rayuwa. Mu zama masu kau da kai ma juna. Ba kowane kuskure bane za mu fara shouting, mu fara complaining, ni wannan abin kaza, ni kaza. So mu zama masu kau da kai akan kurakuran abokan zaman mu. Kuskure na uku shine karancin sha'awa. In na ce karancin sha'awa, wannan ina yi da ma'aurata ne. Karancin sha'awa yakan iya zuwa ma mace ko yakan iya zuwa ma namiji a kowane lokaci. Na farko, gajiya yana sa karancin sha'awa, sannan shiga wani hali na tashin hankali yana sa karancin sha'awa, sannan yanayi ma yana sa karancin sha'awa. To idan irin haka ya faru, ya kamata a farkon zamantakewa mu fara ba ma juna uzuri. Idan na ce ba ma juna uzuri shine mutum ya ɗaga ma matar shi ƙafa ko mace ta ɗaga ma mijinta ƙafa in yana cikin wannan hali, don ana samun ƙarancin sha'awa. Ba wai kuma ka je ka dinga zarge-zarge ko ki je ki dinga zarge-zarge. A'a, akwai yanayin da yakan zo ka ji ba ka son ma kwata-kwata ba ka da sha'awar, ba ma karanci ba, kwata-kwata za ka ji ba sha'awar. To mu dinga ma juna uzuri. Kamar maza, idan ka nuna ma matanka tana cikin wannan halin ka matsa mata, zai zama ta fara tunanin dama abin da ya sa ka aure ni kenan. Gara idan tafiya ta yi nisa, ita da kanta idan ta karanci yanayin bukatunka, in tana son ka kuma tana son ku zauna lafiya, zai ta iya yiwuwa ko da tana cikin wani hali ba za ta nuna maka ba don ta ga ta biya maka bukatanka. To yin wannan uzuri yana da matukar amfani a zamantakewa. Abu na 4 shine ka kasance haƙiƙanin kai. In na ce ka kasance haƙiƙanin kai, ina nufin ka kasance kai ɗin yanda kake, ba wani abu da ka ara ka yafa
duk Bahaushe idan na ce ba wani abu da ka ara ka yafa na san zai fahimci abin da nake nufi. Ba wani abin da ka ara ka yafa yana nufin ba wani hali da wanda ba naka bane kake yin shi na dole saboda ka ja hankalinta. Na farko kaman zaka ga wani marowaci ne, ƙazami ne, ba shi da kirki, amma duk zai aro kyauta, ya aro halin kyauta, ya aro halin tsafta, ya aro abubuwa da yawa ya zo mata da shi. Isa lokacin da za ta aure ka, wannan sabon mutumin da ka ara kai rigan sabon mutumin nan da ka ara ka sa shi ta aura. Sai zamantakewa ya yi nisa, sai ta gane cewa ashe wannan ba mijin da na aura ba ne, ya komi ya zama opposite. Ko ni ne ba zan zauna da kai ba, maganan gaskiya ke. Na auri mai kirki, mai tsafta, mai iya soyayya, sai in zo in ga komai zero. Wallahi ba zan iya ba. So ya kamata ka fito a ƙazaminka, ka fito a mara kirkinka. In mafaɗaci ne kai, ka fito mata a mafaɗaci ne kai. In za a yi a yi, in ba za a yi ba ba za a yi ba. Idan ta nuna ba ta karɓe ka ba, ya nuna cewa tabbas ba abokiyar rayuwanka ba. Akwai wacce tana nan da faɗanka da komai da komai, haka nan take son ka, kai ɗin take so. Ya kamata mu dinga kulawa da wannan. Abu na 5 shine rashin iya magana ko rashin ba da daman yin magana. In na ce rashin iya magana, mutane da yawa sun sa abin da nake nufi da rashin iya magana gaskiya. Za ka ji an ce wani bai iya magana ba. In aka ce mutum bai iya magana ba, yana nufin komai kawai ya zo bakin shi zai gaya ma mutum. To kana da mace budurwa ka ko mata, rashin iya magana yana lalata zamantakewa. Yaɓo abu ka yaɓa mata. Haka ke ma mace, rashin iya magana ya ma fi yi mana illa mu mata, saboda mu mata muna iya tolerating rashin iya maganan mazajenmu, amma maza ba sa iya tolerating rashin iya maganan mataye fa. Wallahi ba sa tolerating. Saboda me? Za ka ga da wuya mace ta fito ta ce maka mijinta bai iya magana ba, sai dai wasu a gefe su gani su faɗa. Za ta yi tolerating. Da ya yi mata 1-2, in tana son shi za ta ɗau maran zama da shi. In ya yi za ta ce ai halinka ne, ka saba dama, ni wannan ne na saba ji. Amma idan bata in ka ji har ta fito ta faɗa cewa mijinta bai iya magana ba, to wallahi ya ƙure ta ne. Amma namiji bai da wannan haƙurin. Duk sanda yake ma mace, rashin iya magana na zubar da darajar ta to 0 level a wurin shi. Ya kamata mu gyara, mu dinga tauna magana kafin mu dinga mayar ma da abokanan zamanmu. Mazan da ba su da yawan magana su guji aikata waɗannan. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin channel ɗinmu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin. In kallon ka kenan na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina ɗauke muku da wasu shawarwari na mutanen da ba sa son yawan magana. Idan na ce mutanen da ba sa son yawan magana ko ba su da yawan magana, akwai mutane da magana yakan gundure su. Kamar in ana hira sai ka ji duk sun ƙosa, hiran tun yana daɗi sai ka ji sun zo lokaci kaɗan za su ji hiran ya daina musu daɗi. To waɗannan kurakuran ya kamata su guje mawa. Na farko shine yadda da kai. Dama mutum idan bai yadda da kanshi ba tun farko ya rikito. Me yasa na ce ya rikito? Saboda duk abin da zaka faɗa dole ne sai ka yi tunani ka shi mai amfani zaka faɗa ko mara amfani zaka faɗa. Idan ka kasance baka yadda da kanka ba, maganan ma ba za ka iya yi ba. Balantana har ka faɗi mai amfani
ko mara amfani. Na biyu shine magana a hankali. Mutum ya dinga magana a hankali ba wai murya a hankali ba, a'a. Idan kai ɗaya biyu kuma sannan ɗaya biyun ya kasance mai ma'ana fa ba mara ma'ana ba. Ɗaya biyu in kana haka mutane ba za ma su gane cewa ba ka da yawan magana ba ko kai shiru-shiru ne. Na uku shine kar ka manta da suna. Kar ka manta da suna. Kamar ko da mace ne kake magana da ita ko namiji ɗan uwanka ko ke mace kina magana da namiji in kina yawan ambatan sunan shi ko a haɗuwan farko kawai ki ambaci sunan mutum kai tsaye zai sa mutum ya sake da kai. Abu na huɗu shine ka daina magana in baka da abin faɗi. In baka san me za ka faɗa ba kada ka fara magana. Ka yi shiru ɗin yafi. Saboda akwai yawan kuskuren da ake yi. Mutum zai kama magana surutu kamacen. Bai san ma menene yake faɗa ba. Shi kanshi in aka ce ya maimaita abin da ya faɗi ba zai iya maimaitawa ba. Kai mai saurare baka san me ake faɗa ba, ina ya dosa, me yake so, wani saƙo yake so ya isar maka duk baka san wannan ba. Abu na biyar, kar ka je kana magana akan abin da bai shafe ku ba. Kamar in kana magana da mace, magana bai shafe ta ba, bai shafe ka ba. Kamar magana akan siyasa bai shafe ta ba, ba kowace mace bane take son ta dinga sanin me ke tafiya a siyasa, hiran siyasa ma gundurar da ita yake yi. Ko kuma ka dinga magana kan ƙwallo wanda ita ƙila ma bata taɓa zama ta kalli ƙwallon ba. Da dai makamantansu dai haka. Abu na shida, ka zama mai sauraro. Ba wai sauraro kawai ba, ka zama mai sauraro da kyau. Ka bata hankalinka, ka natsu, ko ma da wa kake magana, ka bashi hankalin shi. Ba wai yawan magana shine fahimtar magana ba. A'a, kai baka da yawan magana. Amma ka saurara. Yanda za a gane kuma kana sauraro dinnan shine irin ka dinga faɗan ina ji, haka ne, a'a, gaskiya ne. To, irin wannan in kuna hira da koma wane ne zai ji daɗin tattaunawa saboda ka bashi lokaci, ka kuma mai da hankali, ba wai kana magana da wannan kana leƙen mutumin da kana kuma so kai magana da mutumin da yake bayan shi. Ko kuma ana maka maganan yana da amfani amma saboda kai ba mai yawan magana bane ka ɗauki waya kana kuskure ne wannan gaskiya. Saboda ko ni aka yi ma haka fa ina jin haushi. Na fi son duk lokacin da nake ma mutum magana ko mutum yake magana da ni shi kanshi ya natsu ya saurari me yake faɗa. Ni da ake gaya ma in natsu in saurari me ne, amma ina magana da mutum yana yin abin da ya ga dama. Irin ki gama ni ba wani gane miki nake yi ba. Abin yana ɓata min rai sosai. Abu na bakwai shine yawan magana a kanka ko a kan mutumin da kake magana da shi. Ina nufin tattaunawar ya kasance ko in ce hirar ya kasance a kanka ne, karan kanka ko a kan mutumin da kake magana da shi. Akwai mutanen da suka ƙware wurin iya magana a ƙanƙanin lokaci. Akwai mutumin da zai iya bayyana maka saƙonni 100 a cikin kalma 2 zuwa 3. Ko in ce saƙonni 10 a cikin kalma 2 zuwa 3. In ya faɗa, kuma za ka fahimta. So, rashin yawan magana ba shi bane damuwa. Ka yi magana a fahimce ka ko kuma wanda kai da ake ma maganan ka fahimta shine amfanin communication. Abu na 8 wanda shine na ƙarshe, ɓata wa mutum lokaci. In ka lura wannan ina magana da kai mai surutu ne idan ka haɗu da wanda ba shi da yawan magana. Kar ka ɓata mishi lokaci.
ka gaya mishi ɗaya biyu wanda ka san zai fahimta kawai. Idan magana yayi yawa za ka yi ta zuba ne kawai ba zai gane abin da kake so ka gaya mishi ba. Kaga ka ɓata mishi lokaci, ka ɓata ma kanka lokaci. Da wannan nake kawo ƙarshen wannan bidiyo nawa da fatan kun ilmantu ko da ɗan kaɗan ne. Don burina duk lokacin da na yi bidiyo ya zama an ƙaru. Sunana Fatima Jibrin. Idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Na gode, a tara bidiyo na gaba don samun ƙarin wasu shawarwarin. Za ta dinga sauraron ka, za ta baka full attention. Ni ban san yadda zan kira full attention ba da za ta baka hankalinta. Za ta tattara hankalinta gaba ɗaya, rayuwanta da tunaninta zai zama kai ne. Me za ta yi ta faranta ma rai? Me za ta yi ta kare ka daga cutuwa daga wani abu? Idan kana buƙatanta, she's always ready. Idan wani abu kake so, she's always there. Wannan shine ake kira so. Akwai mazaje da suka samu mata irin wannan da na lissafo har da ƙari 100%, amma ba su sani ba fa. Ƙila wannan bidiyon nawa zai ankarar da su. Su yi appreciating matan da suke tare da su masu son su domin Allah. Kaga mace na ta haƙilo, mace in tana da miji fa. Wallahi wani sirri da baku sani ba, mace in tana son mijinta, kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Tana ƙoƙarin yanda za ta yi ta faranta mishi rai, ba ta so ko kaɗan ne ya same ta da wani kuskure. Tun safe in ka fita har ka dawo tunaninka take yi, tana tanajin abin da in ka shigo gida za ka gani ya saka farin ciki. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan za mu tara a bidiyo na gaba. Kamar kullum sunana Fatima Jibrin nake cewa idan kallon ka na farko kenan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun, sannan idan bidiyon nan namu ya ilmantar da kai ka danna mana thumb up. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin kamar kullum nake cewa barkamu da warhaka. Idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Yau ina tafi ne da magana akan mace idan tana son ka. Duk macen da take son ka, so na gaskiya ba wai dan abin hannunka ba, za ta yi waɗannan abubuwa da zan lissafo. Abin da yasa na kawo wannan bidiyon saboda maza ba sa appreciating mata yanzu. Wani namijin baya gane matan shi na mugun san shi. Sai bayan ta mutu zaka ga idan kila ya duba ya dinga aure bai samu kamanta ba, sannan zai appreciating ɗinta bayan ta mutu. Wanda abin da ya kamata yi tana raye ne ta ji daɗi, ta ƙara ƙaimi da sauransu. Abu na farko da mace za ta yi, abubuwa guda 7 za ni faɗa da mace za ta yi, macen da take matuƙar son ka za ta yi maka wannan. Za ta so ka, za ta so danginka, za ta so shiga danginka. Ba za ta dinga ɓoye kanta ba. Duk macen da kake tare da ita ko a soyayya ne a waje bata damu da ta san su waye danginka ba. Ba macen aure bane. Idan kuma kana tare da ita to tana nuna maka kai kadai ne fa ta aura. Irin wannan maganar da Hausawa suke cewa kai kadai ta aura. Bata auri danginka ba, ba wai ana nufin ki auri dangin shi bane ke kuma. Ya kamata mace na son miji ta so dangin shi. Za ta so danginka, ta so
ta so haɗuwa da danginka, duk inda ta san za ta haɗu da danginka tana murna ta je wurin. Duk inda ta san za ta haɗu da danginka tana murna ta je wurin, haka duk inda za ta haɗu da abokanan arzikinka za ta so ta je wurin, ba wai ta dinga ɓoye kanta ba. Abu na biyu shine za ta iya sadaukar da kowane iri abu ne domin farin cikinka. Za ta iya sadaukar da ko menene don ta sa ka farin ciki. Idan na ce za ta iya sadaukar da ko ma menene don ta sa ka farin ciki, ma'ana tana mugu gudun ɓacin ranka. Abin da ta tsana na ƙarshe a rayuwanta shine ɓacin ranka. Abin da ta tsana a rayuwanta, abu na farko da ta tsana a rayuwanta shine ɓacin ranka. So za ta yi komai don ta sa ka farin ciki. Za ta iya sadaukar da dangantakanta ma da 'yan uwanta domin farin cikinka. Don ka nuna mata ba ka son yawan fita da sauransu, za ta haƙura ta zauna a gida. Kaga wannan babban sadaukarwa ne. Sai mace da take maka ƙololuwan so za ta iya yin wannan. Abu na uku shine za ta dinga kula da 'yan uwa da danginka. Bayan son haɗuwa da su da take yi, za ta dinga kula da su, damuwansu zai zama damuwanta. Kuma duk wani nauyi naka akan danginka tana ƙoƙarin daidai gwargwado ta ga ta ɗauke maka wannan nauyin, tana ba su kulawan da ya kamata. Ba raini ba wulaƙanci tsakaninta da su, sai san barka. Sai mace a maka wannan ƙololuwan wannan ƙauna, za ta yi maka wannan. Saboda akwai matan da za su ce ai ba zaman su nake yi ba. Gudun ɓacin ran iyayenka yana daga cikin kula da danginka. Ta ɗauki iyayenka kamar nata. Ba ta son ta yi abin da zai ɓata musu rai, ko kai ne ta ga za ka yi abin da zai ɓata musu rai ko zai ɓata mu danginka, 'yan uwanka, yayyenka, ƙannenka rai, za ta yi ƙoƙari ta hana ka yin wannan abin. To sai mace na ƙololuwan ƙaunarka za ta yi maka wannan. Abu na huɗu shine za ta karɓi tsarin rayuwarka. Idan na ce za ta karɓi tsarin rayuwarka shine akwai namijin da shi a rayuwar shi in yayi sallan asuba ya gama bacci. Ya gama bacci kawai. The next thing shi abin da yake so kila ya tafi jogging ne, ko kuma a'a yayi wanka ya breakfast, kawai dai ya gama bacci. To ita kuma kila irin mai baccin nan ne, to za ta yi adopting wannan rayuwar naka saboda ku zauna lafiya. Sai mace na matukar son ka, za ta yi maka wannan. Ba za ta damu da a'a wannan yana takura mun ba, a'a kaza 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 kaza. Za ta yi kokari ita ma ta zama in ta yi sallan asuban nan ta gama bacci, duk abin da kake bukata, kayan sawanka, ruwan wanka, breakfast, komai za ta yi kokari ta tanada maka. Abu na biyar shine za ta dinga alfahari da kowane mataki na rayuwa da kake ciki. Koya kake cikin tsananin talauci, za ka ga mace tana alfahari da wannan matsayin naka. Kullum tana nuna maka ita fa tana alfahari da kai, kai namijin duniya ne. In ba kai ba waye zai jure wannan abubuwan da yake faruwa da shi a rayuwa. Irin in ta shiga cikin mutane za ta dinga kamba maka, tana rurrufa maka asiri, tana appreciating ɗinka, tana alfahari da kai, tana matuƙar alfahari da kai. Ba ta nuna maka damuwa wai yau ka shiga wani hali kana cikin rashi ko wani menene. Hasali ma sai dai ta dinga ƙara maka gwiwa a cikin halin da ka. In kuma dama kana cikin wadata, za ta nuna maka tana alfahari fa da wadatan nan da kake da shi. Za ta ɗora ka akan hanya yanda za ka yi ka tafiyar da wadatan kamar 'yan uwanka su ƙaru da samunka. To sai mace tana matuƙar son ka, za ta yi maka wannan. Za ka ga wasu matan ma saboda sanda suke mazajen, har idan 'yan uwan mijin sun tambaya irin in wane ya zo ki ce mishi da Allah muna buƙatan kaza, in tana da shi za ta ce ai ba ma sai na gaya mishi ba,
kawai gashi. To sai mace fana maka wannan kololuwan so za ta yi maka wannan. Abu na 6 za ta dinga tare maka mutuncinka, tana ƙoƙarin ɗaɗɗauke masa kamar wayanda na faɗa. Na 5 za ta dinga ƙoƙarin ɗaɗɗauke maka wasu nauyi da ya rataya a kanka. Misali kamar cefanen gida, za ta dinga ƙoƙarin rage maka wani abu. Misali ko abin da bai zama wajibi ba, ta nuna maka ai wannan ba dole bane sai ka yi wannan. Me abin da yake wajibi, ka gane? Da irin waɗannan abubuwan, ko in danginka na buƙatan abu kamar yadda na faɗa, za ta iya ɗauke maka wannan nauyin, ta yi musu ma ba tare da kai ka sani ba. Abu na 7 wanda shine na ƙarshe a iya lissafi na, za ta dinga sauraron ka, za ta baka full attention. In ni ban san yadda zan kira full attention da za ta baka hankalinta, za ta tattara hankalinta gaba ɗaya, rayuwanta da tunaninta zai zama kai ne. Me za ta yi ta faranta ma rai, me za ta yi ta kare ka daga cutuwa daga wani abu. Idan kana buƙatanta, she's always ready. Idan wani abu kake so, she's always there. Wannan shine ake kira so. Akwai mazaje da suka samu mata irin wannan da na lissafo har da ƙari 100%, amma ba su sani ba fa. Ƙila wannan bidiyon nawa zai ankarar da su. Su yi appreciating matan da suke tare da su, masu son su domin Allah. Kaga mace na ta haƙido, mace in tana da miji fa, wallahi wani sirri da ba ku sani ba, mace in tana son mijinta, kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Tana ƙoƙarin yanda za ta yi ta faranta mishi rai, ba ta so ko kaɗan ne ya same ta da wani kuskure. Tun safe in ka fita har ka dawo tunaninka take, tana tanajin abinda in ka shigo gida za ka gani ya saka farin ciki. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan za mu tara a bidiyo na gaba. Kamar kullum, sunana Fatima Jibrin, nake cewa idan kallon ka na farko kenan, ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun, sannan idan bidiyon nan namu ya ilmantar da kai, ka danna mana thumb up. Mun gode. Yau matsalar ta daban ce, matsala ne akan raba hidindimin gida tsakanin miji da mata, wanda ake cewa 50-50 kenan ko? Hidimar gida a ce mata za ta yi kashi 50, miji zai yi kashi 50. Da yawa daga cikin auratayya yanzu ana samun haka. Ƙorafin da ake samu shine wasu matan suna ganin ai bai kamata kana auren su a ce su suna yin wani abu na hidiman gida ba, da abin da suke samu ko menene. A wannan bidiyo zan yi ƙoƙari in yi ma mata adalci, in kuma yi miji adalci iya ƙoƙarina. Na farko dai, miji shine aka sani da ɗaukar ragamar gida duka. In yana da iyaye, ƙanne, mata, 'ya'ya da sauransu. Mace ba a santa da wannan a musulunci, mace ba a santa da wani hidimar gida ba wanda ya wuce aikace-aikace da kula da tarbiyyar yara. To Allah ya kawo mu wani zamani ne yanzu wanda matan suna yin karatu, ana samu kuma a fita a nema. Islamically wannan fita office, aiki, sana'a, kasuwa da sauransu da mata suke yi ba abu ne wanda musulunci ya yarda da shi ba gaskiya. Ba abu ne wanda musulunci ya yarda da shi ba, amma tunda abin ya zo da zamani, kana ganin
in ka zauna a gidan kaman kayi babu laifi idan mace za ta fita ta kare mutuncin kanta, ya zama ta kare mutuncin kanta, ta kare mutuncin iyayenta na 'ya'yanta da na shi kanshi mijin, babu laifi wannan. Amma maganan ɗaukan hidimar ragamar gida namiji aka sani da wannan, saboda a musulunci idan aka ce an baka mata, shi yasa in an zo ɗaura aure ake cewa da cinta da shanta, tufatarwanta, wurin zama da iliminta ya tashi daga kan iyayenta ya koma kan miji. Abinda ake nufi kenan, dole za ka ɗauki ɗawainiyanta ga baki ɗaya. Yawwa haƙƙinta ne ka biya mata duk wani buƙata na rayuwa daidai gwargwadon halinka, daidai gwargwadon yadda za ka iya. Ba a ce ka takura ma kanka ba, ba a ce ka kuma tauye ta ba ita. Sannan maganan 50-50, mata na korafin ana zaluntar sun, ana maganan 50-50, kashi 50 na hidimar gida a ce a'a miji zai, ko kuma wata za ka ga mijin ke siyan kayayyakin abinci, ya biya kuɗin makaranta, ya biya kuɗin haya, ita kawai abin da ya ce ta dinga yi shine cefane. Cefane kuma wanda cefanen nan kila a cikin kayayyakin abincin da ya siya su magi, su gishiri, su omo da sauransu, dan tumatir ne dai da sauransu da za ta siya, sai ka ce ana ta raki, ana ta menene. A nan kuma ba a yi ma maza adalci ba gaskiya. Idan har namiji zai iya barin ki fita kasuwa ki je ki nema, to ya kamata ki san ke ma wani hidima da za ki ɗauke mishi, ko da ba duka ba. Kila in kin ga daidai samun ki za ki iya ɗauke mai sabulun wanka ne da sabulun wanki, ko a'a kudin cefanen ne, dan su tumatir, ta rugu, dan nama. A'a idan kuma samun ki ya kai ga za ku iya yin 50-50 din, idan kun yi ai ba laifi bane, saboda a ƙarƙashin shi kike, ya bar ki kuma ki nema, tunda ya san in ya ajiye ki a gida kila ba komai bane shi zai iya yi miki, ba komai bane shi zai iya yi miki. Akwai wasu mata da suke bani mamaki, miji ya bar ki fita ki nema, sai ya zama hatta ashana idan bai siyo ya kawo cikin gida ba, ranar sai ki ce ba za ki girki ba. Wanda hikiman da ya sa maza suke bari matansu su fita su nemi kuɗi, ko su nemi aikin yi, ko su yi wata sana'a, shine a ranar da in ba ka da shi, ko in ranar da mai gida bai da shi, ke kina da abin da za ki yi, ko in ya manta bai yi wani abu ba baya kusa, ke kina da yanda za ki yi ki covering wannan abu. Amma sai ki ce ke a'a ai kuɗinki ne, kin manta da ke da kuɗin naki duka a ƙarƙashin shi kuke. Ya kamata mu dinga yi ma kanmu adalci, mu dinga yi ma mazan nan adalci. Ko a gidanku kake fa ba komai bane iyayenka za su yi maka, amma a gidan da kake zaune a ƙarƙashin iyayen naka, in kana da sana'anka fa ba za ka jira komai sai babanka ya yi maka ba, ba za ki jira komai sai mamanki ta yi miki ba. Haka me yasa ba za mu yi applying wannan situation din a gidan miji ba? Idan kana da shi, idan kina da shi, kar ki jira komai sai miji ya yi miki. Ba wai maganar 50-50 wannan ba adalci bane, ba adalci bane, saboda ba yanda za a yi a haɗa samun mace da samun namiji. Duk da dai shi hidimar da ke kan shi ya fi wanda yake kan ki yawa, tunda ke kila ke ne kawai da 'ya'yanki, shi kuma akwai ƙanni, akwai yayye, akwai iyaye da sauransu. Amma maganar 50-50 ni ina ganin ba dabara bane a ce a yi 50-50, sai dai za a iya taimakekeniya a tsakanin juna, da a yi yarjejeniya da fahimtar juna, a samu taimakekeniya a tsakanin juna. Yau ina da shi zan yi kaza, yau bani da shi zan yi kaza, amma a ka'idance a ce dole sai kin yi kashi 50, ni ma zan yi kashi 50. In misali a wata ana kashe 100 ne a cikin gidan da hidimar komai da komai, a ce shi ya kawo 50,000 ke ki kawo 50,000,
wannan ba adalci bane gaskiya. Ke kuma a matsayinki na wadda aka bari ki nema domin asiri ya rufu, ya kamata ki yi tunani ma kanki, ki san cewa an bar ki ne fa saboda a samu ci gaba, ba wai ke ki amfana ke kadai ba. Wata zaka ga ko yaranta bata damu ta yi musu abu ba idan dai har baban su bai yi musu ba. Baban nan nasu iyayen shi, nauyin iyayen shi na kan shi, nauyin su kansu, kenan kanki nauyin ki ciyar da ke yana kan shi, komai sutura komai yana kan shi. Me yasa ke ba za ki taɓuka ko da kaɗan ne ki dinga motsawa? Ki dinga motsawa. Gaskiya ni bana goyon bayan wannan 50-50 ɗin da mutane suke magana a kai, amma kuma maza ku dinga mana adalci. Kila kai kana ɗaukan 500 a wata misali, ko kana sana'an kana kawo maka 500, kila aikin da take yi ko sana'an da take yi bai wuce ta samu 15,000 a wata ko 20, 30 zuwa 50 a wata ba. In aka ce sai an yi 50-50, kaga akwai cutarwa a ciki. Zai zama kenan ba ta amfana da komai, duk abin da take yi samu yana karewa a hidimar gidanka. Wani abin takaici ma za ka ga an yi 50-50 din nan, ita kanta matar ta je ta samu 'ya'yanka a cikin gidan kusan guda 8, 9, 10, an ce a yi 50-50, kaga hidimar zai mata yawa. Ya kamata a dinga yin adalci. In za a yi 50-50 din nan, a dinga auna yanayin samun mijin da yanayin samun matan, yadda za a samu matsaya ba tare da wani ya cutu ba. Saboda me, yanzu rayuwar aure Allah ya kawo mu zamanin da sai an yi taimakekeniya da juna auren yake dorewa. Yau da gobe an ce sai Allah shi kadai ke iya daukan yau da gobe, kuma shi ne kadai 100%. Yau ka bayar, gobe ka bayar, jibi ka bayar, zaka ji ka gaji. In ita ke yi yau ta yi, gobe ta yi, jibi ka ta yi, za a ji auren ma menene amfani shi, an gundura da sauransu. So dan Allah mu dinga yi ma juna adalci, muna dubawa. Da wannan nake cewa Allah Ubangiji ya sa kun tsinci wani abu a cikin wannan bidiyo da zai sa a gyara maganar 50-50 din nan, a yi ma juna adalci. Kullum ni ina son a yi adalci ne a tsakanin ma'aurata, ya zama ba wai bangare ɗaya ke fa'idantuwa bangare ɗaya yake cutuwa ba. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, ka danna mana yatsa sama, ka danna mana ƙararrawa saboda samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Nagode, sunana Fatima Jibril. 8 things men appreciate and value in a relationship. Hi everybody, my name is Nana Khadija. Welcome to our YouTube channel. If you like my videos, please like them, subscribe and share with your friends and family. Don't forget to drop your comments if you have any. And in case you have a little business you want us to show you off to the world, we've got your back. So today we are going to be talking about the little things that men appreciate in a relationship. I believe in every relationship you're entering, there should be something that triggers you. Her beauty, the way she looks, her teeth, her whatever. It can be just your smile, it can be the way your face is, it can be anything. So in whatever inspires your man or your woman to just realize she's in love with you. It's not just being in love with you. There are some certain qualities he might need in you, no matter how much he loves you. If you lack those little things I'm going to explain now, I think you should better adjust and try to fit in properly. Well, I want to talk about respect and appreciation. Men appreciate being treated with respect, acknowledge for their effort, value for who they are, value for whatever they are doing to you. You need to appreciate them. Feeling appreciated and respected contribute to positive
and fulfilling relationship. Not just in a relationship. Let's just be frank. There's no way your father is going to buy something for you from the market and he gives to you because he loves you and you just collect it without appreciating. There's no how your mother will cook food, you like it, that you will just stand up without appreciation. Appreciation is a very, very, very big keyword to our living in this world. It is a very important aspect of our lives that is very essential. When you appreciate the people you are with, when you appreciate what people do to you, they tend to want to do more for you. Because what? You appreciate it. Appreciation means, I love what you did to me. Oh, I love what you give to me. I would like to have another one. So unless you respect and appreciate your boyfriend, I'm sorry, you are not going to be in a very long-term relationship. Men love to be treated with lots of respect. You need to appreciate them for whatever they're doing to you. Be it he's doing anything with you or not, in whatever aspect, you just need to appreciate them because nobody hangs your responsibility for them. They are not your father. And they sometimes they just do it willingly. It's not a compulsory thing that they have to do. So whenever you're in a relationship and you find it very difficult to stay in a very long-term relationship, check about how you appreciate. Check about your respect to the person you're together with. Maybe this is a person you want to spend the rest of your life with. Maybe this is a person you just don't want it to end on a one night time. Then you learn to appreciate in whatever aspect of your life, in whatever you're doing, just try to respect. Respect is reciprocal. Just because I say respect him doesn't mean he's not going to respect you. When you respect a man, he respects you back. Respect is reciprocal. And the next one is open communication. Open communications. Open, honest communication. We have people that actually they're very difficult to come by. They're very difficult to stay with, and not because they are bad people, because they don't have that trust of confiding in people. I know a problem shared is a problem half solved. And this generation, a problem shared, the world is gonna know. But definitely, so there's just one person you want to give and tell. Honest communication. Talk to your partner about, okay, you're doing this in this relationship and I don't like it. Can you change? Open up. If you don't tell them, this thing you're doing, I don't like it, they're going to continue doing it. And how would he know that you don't like it? How would he know this thing gets you pissed? How would he know you're not comfortable with these things he does? So when you're open-minded, that's when you open up and talk to that person. Open up to him and have a honest conversation. Nothing is going to lose. When you're tired of the relationship, when you want to walk away, instead of just walking away like that, just open up and say, hey, I am tired of the relationship. I love you, but at this point, I think I have to work on myself. It's not you, it's me. That is an open conversation, honest. Oh, this thing you're doing, I don't like it. What you did last night, I don't like it. And that's how they want to change. They have to learn. You have to tell them, this is what I don't want. This is what I want. You have to be open to your man before he feels he can have you as a wife. He cannot just marry someone that cannot open up to him. That is a no, is nothing to do. So please, whenever you're in a relationship, learn to open up, respect and appreciate your partner. Because men value women who are willing to listen and share communication and share their thoughts. Your husband, your boyfriend might just come back from work, he has something to share with you, but no, you're not giving him the listening ears. So beware. Don't just listen to reply, listen to understand. Whenever your partner wants to sit you down, wants to have an honest conversation, please calm down and listen to him. Those little things matters a lot. You don't get that a lot. And emotional support, just like everyone else, men appreciate emotional support and the safe space they can express their feelings. Like I've always say, they need to just know that you're always there.
She's my supporter. She's my fighter. If I'm happy, she cheers me up. If I'm sad, she cheers me up. That is what you're meant to do. You have to be happy. You have to be there. You have to know that emotionally you're with him, physically with him. Be a supporter. Support him in whatever he does. What you need to do is just give him advice. Advice, that is all you need to do. But you just need to support him physically and emotionally. And we have the physical affection. Physical affection, you need to just not say, Jama, I love you, I love you. You just need to show it. You can hug him, you can kiss him, you can cuddle. It's important for many men when you cuddle them. It makes them feel loved and emotionally connected to their partner. When you do those things, deep down he'll be like, oh, she loves me so much. There's this connection between us that I can't just let her go. You have to show it to a man. There's no how a man is going to know you love him if you don't show him. Love is very good. It's not something you hide inside of you. Let's learn to love. Let love lead in our life. Love is very good when you find the right person. Make sure you find the right person. And we have the most important one, which is the independence and space. Independence and space. Men value their independence. Men value their independence and personal space. Having time for themselves and their own interests is essential for them. It's essential for a balanced relationship. 247 is not a deal. 247 is not what you should do. You should have your own space. He wants to be on his own. Just because you are dating him doesn't mean you've moved into his house. If you have to do that, you can do that. Come on Friday, Saturday, Sunday, you're gone. It doesn't mean he doesn't love you just because you don't stay in one place. But that you bug him. He needs some space. Even if he's a married man, at some point he just wants to go out and have fun with the guys and come back later at night. You just need a space. Maybe he has something bothering him. He just needs to go out and receive that fresh air. To the boots. Maybe you have a quarrel. You just need to go out there and just reboot. So that space is very important. I need space in a relationship. I hate it when men bug me a lot. And you do that too. When you see one person every day of your life, the relationship fades. You just learn to tolerate yourself. You're not being together because you want to. You're being there because you just have to. Go to places where you're being loved. Go to places where you're being loved and not being tolerated. So that is it. You just have to do that. Trust and loyalty. Trust is the foundation of every relationship. Every strong relationship. Value partners. You have to be loyal to your partners. If you're loyal, your partner is going to value you. Trustworthy and committed to building a strong relationship. In whatever you do, it has to be trust. You cannot build anything if the trust is not there. Nothing is going to happen if the trust is not there. So learn to trust. Be trustworthy. When you say it's A, it is A. Let your boyfriend, let your husband be able to confide in you. Let him know that he's talking to someone that would not just give him up like that. Just learn to just be trustworthy. If you say this and it is this, tell your men about your past. We all have a past. Tell your man about your past. If you don't have a past, no man will take you serious. You're not Miss Perfect, you're not Mr. Perfect. Definitely you have some obstacles you have to overcome. So please, all those categories I've mentioned, they're very important in keeping a relationship and in keeping a man to be committed to you. Maybe by juju, it's not actually by good sex and juju. Sometimes your character adds up to it. And you're together with this man, he loves you, but he cannot marry you because there are some things you're doing that he doesn't like. Maybe he's telling you, but you just get up and just go angrily. For a man to come out and say, hey, stop this thing you're doing, it means he wants to have a forever with you.
it means he doesn't just want it to end there. So please, learn to listen to understand, not just to listen to reply. Thank you very much, everybody. My name is Nana Khadija. If you like our video, like it, subscribe, and drop a comment there. If you have a little business you want to show up to the world, we've just got you. Thank you for staying with us and have a lovely day. Bye. Hi everybody, my name is Nana Khadija. Welcome to our YouTube channel. If you like our videos, please like it, subscribe, and comment on the section. Share with your friends and family. If you have your little business you want to show to the world, we've got your back. So, why some men are not good in love making? The ability to have a satisfying and sexual experience can be influenced by a wide range of factors. And it is important to approach this topic with sensitivity and respect. But today, here are some potential reasons why men might struggle in the realms of intimacy and making love. And the number one is the lack of education and information. When I talk about the lack of information and education about sex, is what we call the sex education, which when a child is growing up, you get that from your parents. I'm not going to say that we get that from parents, because we are Africans and sometimes we hardly open up to our kids and tell them this is what you should do and this is what you should do when it comes to sex and everything, when it comes to adult conversation. But what? In that aspect, we hand it over to the teachers in school, and that is why it's good to send your child, your son, your daughter to school early. There's some certain things the parents are not really shy, but in our culture, it's unlike a mother to sit down and talk about relationship, sex with her children. And so that is the duty of the teachers. I'm going to come to the teachers now. You're ordained by the government to teach the kids, and for a mother or a parent to take a such amount to school to bring their child, they believe you're able to take care of them. They leave you, train them, and they would become good kids, educationally and morally. You're not just there to teach them how to read and write, you're teaching them how to socialize and come at everyone in however way they come to you. So in such aspects, we have a problem when it comes to sex life of a man. A man, they just know how to make love to a woman, but it's not like they actually have the information and a lot of knowledge on it. The generation is a very simple generation. You can always go to YouTube, you can always go to your Google and search whatever you want. But even in that case, we have people that already know, they've been taught in school, and that is why we have people from every organization coming to the schools and teaching the girls. Like when I was in primary school, I would say in secondary school, from the sanitary part, they came over. We didn't know, we only knew about the sanitary part, and they come, they tell us this is how you do it, this is how you do it. While our parents cannot do that to us, our teachers might not be able to do it practically like they did it, and they had to separate the boys and the girls. And the Gold Circle company also came and they went to the men place. And that is how you enlighten people a lot about what they are doing. And that is how when you grow up, having sex and everything is not a hard thing. But if you're not taught in school and everything, you can always go to your YouTube channel, go and watch porn, and go and search Google for every information you have. So lack of education and knowledge is actually a big setback when it comes to lovemaking in a relationship. So education, we learn every day. Education is the key of living. So learn, it's allowed to. And the next one is
Performance anxiety. Performance anxiety and the pressure to perform can lead to nervousness and difficulty in maintaining erection or delaying ejaculation. Whatever you do, anxiety is not a simple word as it sounds. Anxiety is in the medical terms, anxiety is a very big issue which no one should go through it. Anxiety will just make you to not even have an erection. Anxiety can make you just come in 2 minutes, and anxiety can make you not to even come. So when it comes to the sexual relationship and everything, men actually have a lot of problems when it comes to these two things. You see the lack of information and knowledge, and the anxiety. The anxiety is actually a major problem. So you keep anxiety different. The nervousness, you're just nervous. I want to do this and get away with it. I want to do this. Love is all about affection and feeling, so I don't think there should be any anxiety and nervousness when it comes there. Take your time, do whatever you're there to do. It's meant to be enjoyed and not endured. And so the next one is now stress and mental health. When I talk about stress and mental health, I mean depression and mental issue. Like I say, the sex is actually about the mindset and everything that has to do with the whole of your body. The mindset have to be there. You shouldn't be depressed. Don't be overstressed. Mental issue too is good. Is not good. You have to be calm. So in whatever you're doing, you need to just gather your attention in one place. Make sure you're doing the right thing at the right time. Make sure you don't have anybody waiting for you downstairs. Make sure you don't have anything to do. Make sure nobody's going to knock at your door unexpectedly, and then you get off the mood. So in whatever you're doing, try to just make it perfect. If not, that is how you get to be tagged as a man who is not fun in bed. And the next one is health condition. Everything, mind, everything, the body, everything, the blood and everything has to do, sex got to do with everything. Sex got to do with your mood, sex got to do with from your head to toe, everything in you, the whole of you, the mindset and you. And when we say health issues, we mean diabetes. Diabetes is a very big setback when it comes to love making and when it comes to making your woman satisfied. Diabetes is a big set and back set. It's not something we cause ourselves, but we have medicine that we can actually use to prevent those things. And we have cardiovascular issue. Cardiovascular issue too is very regular in men. So in everything you do, try to eat healthy. The sex have to do with a perfect blood pumping through your brains and your veins all together. So the cardiovascular issue too is a big issue. Try to relax and eat healthy. And the hormonal imbalance too. The hormonal imbalance can cause everything. So eat healthy actually and try and exercise. It has to do with your mindset. So those are actually things that make you think you're not good in bed, or you're being tagged a man who is boring in sex. You stay for 1 minute, you don't have a good reaction. Before you come, you're there, and that is how women don't like it. So the hormonal balance can affect sexual function and desire. You just lose interest, and that is not good for your relationship. And relationship dynamic, lack of emotional connection and unresolved conflict. So in a relationship, of course, we have conflict. There's no way you're frowning and I'm frowning and we're gonna have sex. No, there's no way that's gonna happen. So there has to be that balance. There has to be a relationship and resolve. You have to resolve everything. It is emotional connection. When you don't have his time, he doesn't have the time. It's all about work, and you come back, the connection is not there, so you're not going to be fun, and that is how your woman will jump from one man to another because you don't have what it takes to make her happy. And the last but not the least, we have the substance abuse.
The substance abuse, you get that a lot from people. Even in the hospital, they let you know that when you use medicine in sexual forms, it distracts everything. The drugs include alcohol and drugs too. There's some people who just go to the chemist and they're going to buy these and Viagra just to be like a horse and everything. No, don't overdo everything. Whatever you're taking today has a nice side effect. Whatever you're eating has a side effect. So why would you just say you want to be perfect in bed? Yeah, you want to be perfect. Everybody wants to be perfect in bed, but what you do is just eat healthy, exercise, eat regularly, and do what it takes. Do everything according to the time. So don't be deceived by people who just come and just mix their concoction and say when you buy this you have the big erection and everything. You get carried away. It's okay if you want to try, but you don't have to try it every day. Like it's just constant eating you. You cannot do anything until you take anything. That should have a side effect. It's important to remember that sexual experience completes deeply personality. You have to enjoy it. It's about personalities. You have to agree with me to agree with you to want to do anything with you. So it's all about stress. I'm comfortable with you, you're comfortable with me. I want to have you, want to have me. Two have to come together before they can enjoy sex. Like I've always said, sex is meant to be enjoyed, not endured. So next time when you're thinking why you're not good in bed, these are the factors I just listed, and maybe you should work on them, and you will come back and tell me something positive. Thank you very much. My name is Nana Khadija. If you like our video, don't forget to press the like button, subscribe to our YouTube channel, share with your friends and family. You can also drop your comments. We're always here to read your comments. And if you have a little business you're starting up, a big business, you need the world to see it, we've got your back. I'll still remain your favorite host, Nana Khadija, and have a lovely day. Thank you. Hi everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Nana Khadija. If you like our video, please like it, subscribe, and drop your comments. We have our numbers. If you have some complaint you need to verify yourself on it, we're always here for you. And in case you have a little business you want to show to the world, we've got your back. Today I want to talk about marriage. I'm not a married woman, but there's some things actually that are happening around the world which is not good. Somebody just have to say something about it. I believe for a marriage to take place, two people have to come together. Just like I said, two people have to come together. Until the two people come together, before we have the families of both parties come together. Before a lady will allow you come to their house, or before a man will let you come to their house, he must agree to want to take you there, or you must agree to want to take you there. So in whatever aspect and in whatever angle I come out, it's actually about those two people who are willing to come together as one. And all of a sudden, they come together, they agree to be one, they involve their family and friends. There's nowhere you hear one crowd must agree. A crowd must agree to come together. So why do you think you that are not married, that you're not two? Like I've always said, three is a crowd. In everything you want to do, it's either two or four, but three is a crowd. When it comes to love and a relationship, when it comes to marriage, three is a crowd. Your mother is a crowd. Your father is a crowd. Your friends are a crowd. It's just the two of you. So why would you just give out room for someone who doesn't know what it feels to be married to come into your house and tells you opinion that they think is okay for them? And even if you check that, those people aren't really married. And those are the friends we call the selfish friends who are angry you got married before them, and they want to talk you out of the marriage because they want you to come out and be like them. And maybe the reason why they do that is because, and every parent will be like, your friend got married, what about you? And everybody thinks you don't want to get married. And now you're married. You feel like you're the luckiest girl on earth.
You feel you found a prince charming, you can spend the rest of your life with him. You think you are lucky among those friends of yours who aren't married, yes. It's okay to believe you are all that. But do you know what's actually in the minds of your friends who are not married? Do you know what's in their mind? They have a lot of envy. Why always her? Why won't I be the one married? Why won't I be the one in the married house? Why won't I be the one having babies? And all of a sudden, your jealous friend is angry and you just call her and start complaining about your marriage. And you feel you want to open up to your friend because you think she's your friend and she loves you so much. And the only thing she will do is talk you out of that marriage. Tell him to divorce you. Tell him you can no longer be with him. That is not a good friend telling you on that advice. That is a jealous friend trying to drag you out from that privacy, from that love, from that respect zone you've put yourself. Why wouldn't it be her? And she drag you out of the wedding, out of your marriage, out of your matrimonial home, maybe probably leaving your kids and going to be with her. And now she's happy. I mean, it's better not to be married than married and divorced. You're now an example for her and she feels better. And whenever her mom is trying to talk to her, she will say, I am glad I am not married, instead of married and being divorced. But do you know I've come across so